успіху. Вони просто відображали саме такі цінності. Вони діяли у рамках демократії, були достатньо прозорими у своїх функціональних обов'язках. Тож практично створення ось таких от кишеньок демократії у рамках контексту, що відбувається. Іноді демократії ще один різновид соціалізації. Ось приклад з Нігерії, до речі, внизу от такий собі мирний клуб, це приклад у школі, внизу праворуч фотографія. Інші види соціалізації більше стосуються посилення ідентичності всередині груп, що традиційно виключаються з процесу, щоб вони мали голосніший голос у процесі миробудівництва. Наприклад, ось тут ви можете подумати про коаліції жінок чи групи меншостей, що розбудовують посилюють власну ідентичність для того, щоб більш бути послідовними та брати участь у процесі. І найбільше впливають приклади, які сполучають, доєднують різноманітні прошарки, але під однією ідентичністю. Наприклад, жіноча коаліція. Жінки – це ж не група. У нас є населення. Це абсолютно різні люди. Але жіноча коаліція може об'єднувати жінок через те, що в них є досвід, спільний досвід. І вони справляють вплив, тому що у них є. Вони встановлюють, так би мовити, містки між різними групами суспільства. Інший приклад, я можу навести вам приклад з Колумбії. Це корінні народи. У них є дуже багато різноманітних корінних груп у Колумбії. Вони об'єдналися в різні альянси, і вони різні. В них немає одного порядку денного. І тоді з'являється питання, чи вони сперечаються виключно через територіальну незалежність, чи, можливо, хочуть забезпечити культурні права. Тож відбувається багато діалогу та досягнення компромісів у цих групах. Ну і завжди існує ризик такої внутрішньогрупової ініціативи, внутрішньогрупової соціалізації, тому що ідентичність групи може бути посилена за рахунок інших складових. Тож це практично може радикалізувати групу, а не посилити цю групу, щоб вона була досить впевненою та напористою в цьому контексті. Наприклад, це поселенці в Ізраїлі, чи ветеранські групи у Боснії, чи Північна Ірландія. Це приклади, що мають бути чутливими до конфліктів. А картинка внизу – це група корінних, власне, жінок корінних народів, що сформували невеличку мережу для того, щоб забезпечити свою роль у миробудівництві. Отже, соціальна згуртованість. Завжди плутають соціалізацію та соціальну згуртованість. Відмінність тут у тому, що соціальна згуртованість розглядає поляризацію, різноманітні розподіл груп, працює над цінностями та спроможностями, потенціалом для того, щоб подолати поляризацію. Можливо, це більш очевидно, коли є конфлікти з ідентичністю. Наприклад, католіки проти протестантів у Північній Ірландії, чи таміли у Шрі-Ланці, чи Ізраїль та Палестина і так далі. Але усі, насправді, різновиди суспільства мають таку ситуацію. В такій ситуації, коли питання з ідентичністю досить чіткі і зрозумілі, помилка, якої часто припускається, бо не звертають увагу на інші моменти. Наприклад, в Ізраїлі є величезні проблеми між, наприклад, ортодоксальними євреями та секулярними, або в Шрі-Ланці міжкласові групи, наприклад, міські та сільські території. Соціальна згуртованість насправді стосується об'єднання представників та членкинь різних конфліктуючих груп для того, щоб змінити цю ситуацію, подолати поляризацію одне до одного. У нас є приклади. Наприклад, у Боснії та Герцеговині. Ось тут внизу фотографія. Коли вони об'єднали
продовжували, так би мовити, святкувати відзначати різні культури, але в безпечному просторі, де вони не наголошували, особливо на етнічності. Вони стверджували, що ми маємо спільного як національність, нація, щоб розбудувати певну толерантність. Мені здається, це стосується і України, наскільки я зрозуміла, стосовно мирної освіти, якщо я не помиляюсь. Також іноді питання мови може бути досить чутливим. Наприклад, у Північній Ірландії, в Боснії казали, ми це називаємо примирення. Ми не кажемо, що ми обов'язково будемо миритися. Ми більше займаємося питаннями минулого для того, щоб запобігти новій війні. Інший аспект соціальної згуртованості – це не лише збудовувати відносини, але працювати над розробкою більш ширших мирних цілей. Розробка навіть і бізнес-цілей, коли в процесі цієї розробок ви збудовуєте довіру між різними групами. Ось приклад з Колумбії, світлина згори, коли є діалог спільноти між поліцією та членами спільноти. В певних спільнотах Колумбії більше вони були жертвами поліцейського насильства, аніж від геріли. Тож була величезна проблема довіри до поліції. Але там також з'явилися і нові проблеми у певних цих спільнотах, що дуже впливає, наприклад, на питання біженців з Венесуели. Бо геріла тоді демобілізувалася, але вони мали нові території, і з'явилися відповідно нові кримінальні угрупування, що захотіли зайняти ці місця. Тож, коли я кажу про розбудову стосунків, такі ініціативи говорять не лише про розуміння нестачі довіри і так далі, але також ще говорять про те, яким чином ми можемо впоратися з новими загрозами безпеки людей, що з'являються. Отже, дослідження дійшло висновку, що іноді очікування соціальної згуртованості зависокі, особливо коли ви говорите про ще процес конфлікту. Яким чином можна забезпечити соціальну згуртованість, якщо навколо клімат з ненависті та насильства? Тож треба розрізняти між зміною ставлення та поведінкових змін. Можливо, напевно, треба на меті спершу мати співіснування. Можливо, не одразу встановити дружбу, але принаймні співпрацювати чи мати бажання співіснувати. Стосовно посередництва та фасилітації, звісно, є багато збігів цієї функції з іншими, але варто її відзначити теж, тому що громадянське суспільство відіграє дуже важливу роль, коли ми говоримо про посередництво. Це відбувається, коли громадянське суспільство відіграє роль фасилітатора між різними різновидами груп. Це може бути між громадянами та державою, або між конфліктуючими сторонами. Тож вони можуть проводити, наприклад, розмови чи перемовини, фасилітувати, наприклад, угоду мирну або припинення вогню на місцевому рівні. Тож це відрізняється від соціальної згуртованості, тому що конкретно стосується саме фасилітації домовленості та відігравання саме такої ролі фасилітаторів. Один приклад, що я можу навести стосовно цієї функції, це використання саме морального авторитету. Тобто, коли різні групи громадянського суспільства мають такий авторитет. У Кенії, наприклад, є величезні проблеми із насильством під час виборчого процесу. І що їм вдалося зробити? Вони мобілізували різних лідерів спільнот. Зараз тут є світлина, ось внизу. Це лідери з різних груп, що співпрацюють і проводять перемовини зі своїми спільнотами, щоб досягти миру під час процесу виборів. А інша фотографія, теж внизу, це громадянське суспільство і діалог на Північно-Східній Азії. Бо дуже важко було представникам уряду з Північної та Південної Кореї поспілкуватися, мати певний діалог. Але є групи громадянського суспільства, що пов'язані із представниками уряду і забезпечують процес діалогу замість представників уряду. А на горі фотографія з Афганістану, де є спільноти, лідери спільнот, що проводять перемовини з Талібаном для того, щоб припинити вогонь.
Що я мушу ще зазначити? Навіть в ситуаціях, коли, наприклад, є припинення вогню, і здається, це припинення лише тимчасове, все одно може по перспективі, бо показує, чого можливо досягти, показує, що насправді можливо достукатись до різних сторін, щоб вони припинили насильство і поспілкувалися одне з одним. Це, можливо, невеличкий початок, але принаймні призводить до чогось більшого із часом. І остання функція, я вже майже закінчила, це надання допомоги та сприяння розвитку. Не обов'язково часто плутають цю функцію з розробкою, розвитком. Можете сказати, що розвиток чи освіта – це все стосується миру. Як же ж тоді їх розрізняти? У цьому випадку відмінність у тому, що є різні проекти, що конкретно мають цілі з миробудування. Тож, наприклад, це може бути освіта, охорона здоров'я, які мають відповідні точки відліку для процесу миробудівництва. Наприклад, після досить великомасштабного насильства, після того, як воно завершується, є проекти, які допомагають розбудувати спільні платформи для співпраці між різними групами, щоб вони співіснували. Наприклад, у Північній Ірландії використовували бізнес-інвестиції, а також фінансування ЄС з такою метою. Тож вони забезпечували, що є процес задіяння і розробки економіки, який не обов'язково був пов'язаний зі складнощами на політичній сфері. Тож вони розробили міжкордонну торгівлю, а також економічний розвиток, що був взаємозалежним через кордони різних країн. У Колумбії, тут є теж фотографії, в Колумбії є досить велика кількість проєктів з колишніми учасниками військових дій, що задіяні в проєктах економічного розвитку у місцевих спільнотах. І знову ж таки, вони встановили цю взаємозалежність для того, щоб також розбудовувати шлях до досягнення миру. Чи цікавий приклад внизу під час кризи з лихоманкою Еболи у Західній Африці, це, звісно, питання з охорони здоров'я, але також була створена і напруга між спільнотами. Тож група з миробудівництва, чого вони досягли? Вони об'єднали представників в сфері охорони здоров'я, спільноти та представників уряду до діалогу для того, щоб вирішити, як впоратися з цією напругою, і також як створити певні рішення у конфлікті навколо Еболи. Тож ми бачимо, що криза може бути іншого характеру, але вона збігається із певною напругою і створенням конфліктів. Отже, це загальна структура, рамка, які розробила наша ініціатива, але чого ми хотіли би? Власне, оголосити, що це не вичерпний список. Ми хочемо, щоб це було корисно для всіх, хто цим користується. Іноді ми отримуємо відгуки, що, наприклад, не вистачає функції запобігання конфлікту, чи, наприклад, інфраструктура заради миру. Тож для нас це насправді не академічне питання, не обов'язково наукова така вправа. Ну, для нас це зараз так, але загалом для практиків, якщо ви візьмете цю структуру і захочете її адаптувати, і вона буде для вас корисною, тоді, будь ласка, адаптуйте. Я хотіла би це до вас донести. Ось, наприклад, приклади того, що нам казали люди, що вони відчували, чого не вистачає в загальному огляді. Також все залежить від того, як ви бачите цей загальний огляд і наскільки ви можете співвіднестись до нього. І знову ж таки, щоб повторити, є певні ключові питання для оцінки впливу, тому що ми ж зацікавлені саме у впливі. Розглянути доречність чи актуальність саме видів діяльності функцій миробудівництва, особливо в певний період часу, а також із плином часу, протягом довгого періоду часу. І щоб збагнути, наскільки різні навички можуть додавати одне до одного і допомагати одне одному, і зрозуміти, які фактори можуть посилити або обмежити діяльність громадянського суспільства. Звісно, є те, що може контролювати громадянське суспільство, а є фактори, що треба лише розробляти. І знову ж таки, для того, щоб повторити ось цю ідею розмаїтого громадянського суспільства, різноманітних наших способів впливу,
Цей вплив насправді стосується найрізноманітніших зусиль, що допомагають одне одному, об'єднання цих зусиль, можливість провести перемовини, озвучити, створити розуміння, спільне розуміння порядку денного, саме миру. Тож немає одного чи двох відповідей на те, що таке мир. Напевно, на цьому все. І Тетяна, напевно, ви також ж будете говорити ще про функції в українському контексті, так? Thank you so much, Jenny, for such an overall review of this approach. The rest of the day we'll be thinking with you. I will present my research, how it's working in Ukraine. So please, as of the material which has been presented by Jenny, Irina, please, but use the microphone. Дякую дуже, Дженні. Моє запитання стосується рівня саме соціальної згуртованості. Я не дуже зрозуміла. З того, що я почула саме перемовин, а також перемир'я в інших регіонах. Я не певна, що перемир'я стосується соціальної згуртованості. Дякую. Я не зрозуміла запитання, вибачте. Я забула зняти на різних регіонах. Комісії правди маю певні сумніви, що комісії правди дійсно допомагають соціальній згуртованості. Розкажіть. Комісії правди можуть долучитись до процесу соціальної згуртованості? Ви маєте сумніви, чи комісії правди можуть дійсно спрацювати? Допомагати саме для досягнення соціальної згуртованості? Ага, ясно. Я думаю, що не обов'язково це один з аспектів соціальної згуртованості. Що хотіли ми донести у нашому дослідженні? Що з питаннями минулого зрозуміти, що відбулося для того, щоб рухатись далі. Тож це ось така має бути структура розуміння, досягнення взаємного порозуміння. Наприклад, у Колумбії просто зараз вони не готові для обговорень з іншими у певних ситуаціях. Вони не готові почати цей процес, але готові визнавати, що відбулося. А це вже точка відліку для соціальної згуртованості. Зрозуміли, що я сказала? Але ми можемо це обговорити і пізніше теж. Моє питання... Перепрошую, давайте представлятися. My question, considering your presentation, today we can see the global crisis of liberal democracy. And as an example, I may name Brexit and other issues about the yellow jackets, which are both in the European countries and in Israel or Egypt. They even banned to sell yellow jackets in Egypt. So because of that, what do you think? What do we have now? Or maybe we'll have further on the response onto those events. Any reaction may be possible. As an example, again, I may say Russian-Belarusian alliance and Ukraine, for instance, in this conflict. Thank you. У мене немає відповіді. У мене немає однозначної відповіді, але можу сказати, що це знову ж таки питання порозуміння і розуміння, звідки беруть початок такі протести. В контексті Брекзиту є багато років саме економічної такої стагнації, так би мовити. Звідки з'являються такі роздуми стосовно того, що відбулося, наприклад, у Брекзиті? Замість того, щоб провести власне обговорення того, що насправді турбує людей, вони почали звинувачувати всіх навколо. Тож політики не дарма підняли такі питання. Я можу сказати, що має бути національний діалог в Великобританії стосовно, наприклад, ситуації з Брекзитом. Я не думаю, що вони його вирішать, залишаючись, чи залишаючи Європу, чи залишаючись в Європі, чи проводячи референдум, але навіть якщо вони зараз проведуть до на цьому рівні теж. Дякую вас, Олени, а потім... Чути?
Олена Гончакевsky, Civil Organization, Space of Dignity. Jenny, thank you so much for the presentation. Just in this short time, you had such a nice structural components, and I've taken a lot from your speech. But the question is about what I haven't heard. But as we have an opportunity to ask you about the world experience, if you know, I will be grateful if you share the experience in cooperation of the society in peace building and such communities as we have here with our own statesmen or international experts who are working in peace building. Do you know about any successful cases or maybe unsuccessful cases when track 2 and track 3 and track 2.5 we could impact the negotiations process on peace buildings on track 1? Thank you. Дякую за запитання. Постійно плутаюся з навушниками. Так, я думаю, що один з прикладів, який я коротенько вже цитувала, це випадок Шрі-Ланки, коли була ініціатива, що називалася ініціатива одного тексту, коли громадянське суспільство забезпечувало платформи діалогу, де представники різних політичних партій брали участь, і так само і представники різних груп і організацій громадянського суспільства, в тому числі науковці, бізнес-лідери, підприємці і так далі. Вони розробляли пропозиції та можливі шляхи вирішення, які можна було би використати, наприклад, у майбутніх сценаріях. Ви знаєте, завжди важко для ініціатив за лаштунками виміряти, наскільки вони насправді повпливали. Але це ситуація, коли вони справді співпрацювали і побачили, як бізнес-лідери, підприємці повпливали на представників уряду. Ще один приклад, можливо, Андрій може детальніше про це розповісти. У мережі GPEC це вони називали трек 1,5, 1,5, бо це був діалог між Грузією та Росією. Перший він був інтелектуальний із лідерами думок з обох країн, але також і діалог для того, щоб збагнути, яка перспектива того, що відбулося у цьому конфлікті, і які можливі шляхи, щоб ми могли співпрацювати і надалі. І протягом кількох років це тривало, що виявилося, що певні лідери громадянського суспільства їх обрали в уряд. Тож це став такий собі трек 1,5, тобто 1,5. Не знаю, може Андрій хоче щось додати на цю тему. And one more point about this linkage between track 2 and track 3 and track 1, which is very important. In IPTI, they had a separate research of this issue, and they had the different results. They had 8 modalities, 8 different forms of how civil society can impact the political negotiations at track 1. And Jenny will tell about that tomorrow, about those modalities. Well, this research will be accessible. Yes, we'll have this research, yes. Good afternoon. I'm really, thank you, and I have a very interesting structure of your presentation. My name is Vladislava Kanevska. I'm from the National Association of Mediators of Ukraine and the Network of Dialogue Facilitator Foundation for Freedom. I have the following question about the foundation, I would say, because the research you have conducted was based upon since 2006 till 2010, and it's based upon certain concepts. I had the lack of the perspective or the view of Agenda 2021, the situation of the 21st century, because I had the feeling that it was the conversation about the 20th century only. And I had the lack of understanding of the list of risks which we have now and the perspectives of 2020. Because for me, this is a kind of analysis of the past, which is not relevant for the current situation of the future.
Дякую. До речі, дійсно досить логічно. Це одна з причин, чому ми, власне, проводили консультації так само. І нещодавно ми розмістили доповідь з організацією, що має назву Peace Direct, засновану на певних консультаціях, де ми визначили те, що ви якраз сказали, нові ризики. Бо дійсно ви маєте рацію. Так. І один з великих ризиків є політичний простір. Коли оригінальне дослідження було проводилося, звісно, з'явилися додаткові приклади теж, але питання, наприклад, міжнародних медіастратегій, можливо, не настільки вже актуально сьогодні. Ми бачимо політичних учасників процесу, яким взагалі байдуже, що там називають, що там кажуть в ЗМІ. Вони просто кажуть, це все фейкові новини. Well, I don't totally agree with you. But that's an interesting food for thought and for conversation, how media is used in this substitution of notions and what the journalism is being transformed into and the social networks too, because they're becoming the tools. So we can see this use of the concept and the use of this equivocal language. Так, це також один з аспектів, які часто з'являлися в порядку денному. Коли я говорила про питання захисту, наприклад, це стало значно важливішим просто зараз, саме цифрове навчання. А моніторинг стосується також і розуміння того, як можна використати ЗМІ, соціальні мережі, що не будуть лише підбурювати і розбурхувати конфлікт. Тож дійсно нам багато треба ще навчитися тому, що відбувається зараз у секторах. Нам треба також обов'язково вхоплювати усі ресурси, що з'являються з цих консультацій з різних сторін сектору миробудівництва і збирати їх докупи. Але ви абсолютно маєте рацію. Are you ready to use the experience of Ukraine for the new research? А ви готові? Так. Thank you. If there are new ideas for the research, it's always nice. Dear colleagues, I think that we'll have more time to ask questions both for Jenny and during all the other sessions. So for now, we cannot have the coffee break because you have to stick the cards to the wall. So again, please. Write on the cards the name of your organization and what exactly you're dealing with. I don't know, trainings on human rights. And would you stick them into the column where you consider it's reasonable, considering the material you have heard now. And of course, one organization can perform several functions. But one function, there should be one card from one organization. Okay, don't one function, one card. And of course, you can name several of them to stick them there. And also we have the column of other. So if you don't see any column precisely, so you can put it to the last column. Okay, who's done that? You can have coffee break now, and we're meeting here. We're meeting here. What time are we meeting? We're meeting here at 12 sharp to have the next session. Thank you so much. Можем поднять, если хочешь, или так тебе не будет мешать? Не, нормально. Колеги, яким потрібно відшкодування, які, будь ласка, підійдіть до Слушай, это единственное, Олександра.
Белда сплылась из глаз. Но ты не слышал про этот оранжевый орден в Северной Ирландии? Ну, такое выглядит всегда и на любую тему. Да. Это абсолютно внезапно. Говорят, Orange Order — это такой, окей. Ну, то есть презентации у нее этого не было. То есть, типа, потом появилась. Ну, она просто стала об этом говорить. Как пример, пришел в голову, она решила упомянуть про оранжевый орден в Ирландии. Ну, окей. Ну, спасибо. Колеги, кому квитки треба відшкодовувати, там форму заповнити. Давай, так? If it doesn't fit, you can also put it somewhere else. But in another book. It's a different, yeah. Because yes. Yeah. And that's like I wasn't maybe I wasn't sure. You were saying you weren't sure. No, it wasn't that. It's more that I love I don't know. But you were saying that because then I can take it back. Oh, of course, yes. Not on their own. Yes, yes. Я тоже. Yes. Yes, yes. And that is almost a similar trend to what I was describing about in English visualization, where you have groups that are kind of strengthening themselves, but at the cost of this kind of victim discourse. So it's a similar issue. But those are really useful comments for me because you know. Well, facilitation is overlapping with a lot of things, so it's more to highlight the fact that it's an effort. The work for it can, yeah, it is, but it's kind of such an important role of society that it's kind of there as but it's always in relation to. It doesn't matter. It's fine. Yes, there's going to be a work retreat session. Yeah, so yeah, because presentations are no, but so you can talk about it.
На журналистов такие. So researching Ukraine, I think would be really good. I mean, what Tatiana did was a first method, but there's still more in depth. Что, все ушли? Ну, я там с Пашей, Настя. Yeah. Ты что, не придут? Не знаю. Класс. Yeah. And they do their math. It's a very common thing. But it's such a huge So that's why I tried to make the point that it's not, no. And it's a test, because the functions were used more as a kind of a reflection of evaluation, and what we're asking ourselves is it useful also for thinking ahead, for understanding how to do. Yeah. Check it. Yeah.
Ми всіх на всіх формулюємо окремо організація англійською мовою, але ми вже це все протестуємо. Я перепишу що я записую, що взяти. So when they did these presentations, Aha, okay, yes. Yeah. Вам такого ще не представляли, чи не? Ми трохи боялися, що про вас захисника буде в тому плані, що We're not, I mean, we're not operational. So as I said, it's really pilot where we're cooperating with Tatiana to test this framework. So we're not launching a real plan. So it's much more. I mean, I know Tanya, the director, she has been collaborating with some of the frameworks that they've developed. So I don't know the details of it, but I know she has been working with them on developing some of them. Yeah, yeah. No, tell me. Ні, ну да, вона така, слухайте, обирайте. Я це буду в цьому ще розбиратися.
Каву взяли. Алі. Алі. Такий хлопець молодий. Колеги, будь ласка, займайте свої місця. Маємо. Ты видел иностранку собрал, которая говорила на единственном? То есть все она не слушает. Колеги, ну потрошки будемо починати. Мене звати Кисельова Тетяна, я очолюю Центр дослідження Могилянської та діалогу Національного університету Києво-Могилянська академія.
So we are the academic research institution, and we are dealing with the research. So those who know, there are some of the presentees who know my research on dialogues and mediations. So when we met the colleagues from Geneva, and they really wanted to test their methodology in Ukraine, so they asked me to do that. So I was in doubts for a certain period of time, because this is one thing to research mediation and dialogues, which I've been doing for 20 years already, and the other thing is to have the topic of peace building, which is much broader, and the dialogue and the professionally facilitated dialogues can be only 1/10 or maybe 1/7 of all of the functions. Still, I took this issue, and I'm really thankful to my Geneva colleagues, because it didn't only take me out of this box I had, a box of mediation and dialogues, but it made me to look at these issues from the broader understanding, to see peace building and the place of mediation and dialogues in these activities. I am presenting now the report which I created. It's almost 50 pages about the methodology of IPTI in the context of Ukraine, mapping of the civil society in the peace building sector in Ukraine. The main aim of my work was testing of the IPTI methodology. So I'd like to mention that my report doesn't do. Well, besides the testing of the methodology, the reports of the mapping do not give you the exhaustive list of organization, because mostly there are lots of mappings done. You open the mapping and you can just see the list of organizations, 100 of organizations, and that's it. Well, of course, this is not the research. This is just something weird. So we, as a research organization, didn't want to do that. So we decided and made a deal with IPTI to research the functions, the activities. And we will never give the exhaustive list, as well as there cannot be the exhaustive list of activities, because we can't know about every and each of every activities on the territory of our big country. And in any way, my report does not assess the activities. It does not say that this organization was more efficient or gave more outcomes. We will never do that. But what shall we do? We will give you case studies. How we select the examples? We don't have the criteria which examples will be mentioned in the report. So here I'd like to emphasize, if the organizations, the presentees of this seminar can or would like to use your activities as an example, just let us know, write me an email, and give me the link to the activities according to certain function, which we could include into the report, if you'd like to have some additional reflection. So, as of the approach towards this report and research, the methodologically, we have done those so-called follow-up interviews. According to the methodology, we had to look first at the civil society in Ukraine, then at the peace building, and then at the functions. Civil society in Ukraine, and we have the separate part in the report. I will not tell you about that, because this will be the end of it, honestly speaking. So more or less, as a researcher, I would say that civil society in Ukraine looks like the civil society in the West, more than in comparison with African context, for instance. To my foreign of civil organizations, 25,000 of all of them
civil society organizations, people just fall out their chairs because they cannot believe me. But when I tell them that lots of them are not active, and in fact they don't exist, the real figure couldn't be found. I had the figure of 3,000. Well, 75,000 and 3,000, this is an immense, but still, 3,000 is still a lot. And as for the formally registered organizations, we have so-called the grassroots activism, the people who are working at the places, who are activists. But either they don't have a registered organization or they belong to several organizations in a more formal way. So the ratio, the comparison of the formal and the informal sector cannot be found now. I don't know how many and how much of the informal sector we have. If you know anything like that, please let me know. That's it, what I wanted to say about the civil society. Then, as for base building, at first we looked at the term, how it's used in Ukraine, the notion itself. Well, the translation is the issue, because mostly peace building was literally interpreted as peace creating. But we know that in the terminology of the United Nations there are three terms: peacemaking, peacekeeping, and peace building. So all of the three have been translated as peace building. So for us it was important to emphasize that peace building is not peacemaking or peacekeeping. And secondly, that the word peacekeeping is very politicized, and unfortunately now it's in the context of the political manipulations. That is why we decided to stick to the term of peace building, a building of the peace, which is totally okay in the language. But as for the peace builders, we don't know how to translate them. Still, it is not that easy, but I think that gradually we'll have the proper terminology for that. As of the terminology, later on we had to have the separate notion, what we are researching. The scale of peace building can be very broad and vast. It is so vast that it can be all good against all evil. It's both anti-corruption, fight with corruption, which can be considered peace building, and decentralization and the education reform, and so on and so forth. But if it's so broad and vast, we can lose the notion we are researching, the phenomenon itself. So we were trying to find the definition of peace building in Ukraine. We found the definition of the Ukrainian peace building school. Still, it includes the complex of measures. Which measures? It's never mentioned. And the functional approach of IPTI will help us to understand which measures are considered to be peace building. There was the GPEC attempt by Andriy Kamenchikov to create the strategy of civil peace building, and again we didn't comprehend what exactly is considered, which measures are considered, and which functional approach could help us in that. And even the foreigners, even the international workers, don't clarify that. They just even confused us, honestly speaking. Even in the assessment of the renovation and creation of peace, they mostly considered socio-economical development as peace building, as it's written in their assessment. The concept itself, as we've already mentioned, has the risks of politicization. I will not dwell upon that because you are professionals, you know that, you face it every day. Knowing the consequences of this phenomenon, even the term of peace or peace building is not widely used by the civil society itself. There is an impression that people are hiding. They're trying to reformulate peace
or peace building, and to name it differently, at least in the name of the event. And this is again a phenomenon which is characteristic for Ukraine. Maybe peace, it's a kind of a peace-building avoidance, I don't know. And how do donors deal with that? Because donors definitely need the name of peace building because they have funds for peace building. They have a very simple solution. They take the geographical imaginary line, for instance, east or south, and in their strategical documents they're saying we are creating that snap, that is CASP, and the east, this is peace building. If we create it a bit closer to the west, even 100 kilometers, this is not peace building anymore. This is beyond this line, so it's a different program. This is the pragmatic approach, maybe because they don't know the another way out. So what are the peculiarities of the civil society in the process of peace building? The first one is the lack of the civil mobilization for peace. When we communicate with our foreign colleagues who are working in this topic, they are asking, how come you don't have the social mobilization for peace? Well, I said we had it for war. We had it in the beginning of 2014, in 2015. You could see this phenomenon when the civil society and the society as a whole has been mobilized to help the Ukrainian army. So we had this volunteers movement, and this phenomenon has been researched. We have lots of articles on that. But as for mobilization for peace, so far we cannot say that we have it in Ukraine. Further on, what's interesting and how I wanted and tried to understand, figure out this sector of Ukraine. It's not easy, it's very hard. What I noticed at once, that we have two blocks of approaches or ideological approaches to solve the conflicts. If we conduct trainings, well, I wanted to draw it here, but I don't know how to use the mic then if I draw. Everyone knows the triangle approaches to the conflict. We have the power-based approaches. We have power-based approaches to conflicts, interests approaches, and the approach from law or legal one. This is the standard triangle which is used in all of the mediation trainings. And in Ukraine, it's really clear, as well as in any other war conflicts, we can see those two aspects, legal and interests. We have the organizations of civil society which are working in the paradigm of law. Those are all rights protection organizations which are using law and legal mechanisms as the basic mechanism of the work with conflicts. And for sure we have the paradigm of people who are working with the dialects. Those are dialect facilitators, this is the community which never existed in any armed conflict. So this is peculiar in Ukraine. We had those people even before 2014, and they are professionally working in this paradigm. And that's what was mentioned. Ukraine has a certain peculiarity about the hybrid conflict, about this aspect. So just to exclude the paradigm of power, conflict solution cannot be done, because this paradigm exists in the society, among some of the layers of society and among some of the politicians. And partly, this paradigm can be seen in the actions of the civil society.
We had long discussions with Geneva colleagues whether we can consider this paradigm peace building. And as a result, the volunteers who are helping at the front line were not included as peace builders, at least because they would mind about that. Well, we don't know, we didn't ask them, but I think that they don't consider themselves as peacekeepers and peace builders. And also I looked at the different bubbles which different organizations originated from, where they used to be before. And we had a very big and powerful bubble of human rights protectors, a big bubble of facilitators, and we also had three more but smaller bubbles who can be between those two approaches. I would say those are female or women's organizations. Then we have the analytical center, which is working like think tanks. And the organizations which deal with the humanitarian help and assistance. So if we look at those three bubbles, they are either here or here from time to time. As of the humanitarian, for instance, Vostok SOS, East SOS, began as a humanitarian one, but now they are more working with human rights activists. But we have Country of Free People, they are working with the dialogues, and they can be here. And as for women's organizations, it's rather interesting. The distribution can be different. They can be either there or there. Further on, then what we have about the civil society in peace building? Well, of course, we have the problematic coordination. It's not a surprise for us. I would say this is an axiom. It's everywhere like that. And the coordination is not working, which is going from top to bottom, and which is imposed on by the international organizations. There are examples where it was not successful. Further on, we have some tension between the older professional organizations, which are working more in the center in Kyiv, and the new ones, the new organizations which have been created after 2014, which are mostly working in the conflict region. For instance, there are different claims from the first to the second and vice versa, but overall we can state that unfortunately this phenomenon exists. That's it about the context. Well, of course, we'll describe what the context of the hybrid warfare is, why the conflict is that specific, and so on. As of the functional approach, where we adjusted that approach, in the names even, we have two functions, the fourth and the fifth, socialization and social cohesion, which is, according to the methodology of IPTI, those two functions mostly separated according to their attitude towards the conflict groups. For instance, those measures and events, those activities, cohesion. So considering that Ukraine has a very peculiar, specific conflict, and that we have so-called diffusive conflict groups, this is when the conflict groups are not that easy to identify, or there are lots of them. And who is and why? It depends on the level of the conflict analysis which you're using. So it turns out that there are lots of civil organizations working with different groups. So how can they need to work with, for instance, people from the East and people from the West? How they identify those people, where the West is, where the East is not that comprehensible. That is why those two functions were not that easy for me to understand which activities performs which functions. But in fact, we had the feedback from the original seminar
The people said that overall they have the same. All the 7 functions are in Ukraine. If you look at this blue wall of ours with the stickers, all the functions are there. There is not a single function which does not have a card, and it makes me happy. There are lots of questions, and we'll deal with them, but in fact, we don't have anything, for instance, which is only for Africa, and people do not oppress. They don't say they don't want to use any of the functions. So as for the functions of the protection, considering that Ukrainian state managed to mobilize its efforts, the army, with the help of the international institutions, we consider that the function of protection in Ukraine is being done by the state institutions mostly, or international institutions, OSCE mission. But there are certain aspects where we noticed the participants of the civil organization. And in the book which Jenny showed, they consider the DDR programs. There's a demobilization and reintegration and armament. And we could find only one project, which was done by the civil organization, the Institute of Peace. And still, we didn't understand what they disarmed there. They didn't disarm anything, because it was more on reintegration. Here we have a very acute and serious activity on the counteraction to hybrid threats and hazards. Again, what's mentioned by Lada, there are lots of projects of the civil organizations which deal with information safety and security. This is what we found. Then we have the activities which are in doubts, and that's what we will opposite. It can be dangerous when the civil society transforms into the uncivil society. We were speaking about the criteria possible, how we can understand when the activity goes beyond the framework of peace building. As for the national militia or Druzhina, there are lots of questions. That's what we're saying. Their activities are questionable. Some of the projects which are dealing with information security, they are also not that understandable. For instance, as of the Stop Fake project, this is not what was found by me. It was discussed by the people who took part in the regional seminar, that, for instance, Stop Fake for now is dealing with the anti-propaganda more than counteraction to hybrid threats. This is also a big question. When those informational projects begin to go beyond their own activities and they deal with something else, unfortunately, there are more questions than answers. The war volunteers, that was what was mentioned above, will write that they exist, but whether we consider them peace builders, I guess not. This is about the function of protection. And we have one more, protection of the activists. Honestly speaking, I didn't even think about that, but yesterday we spoke with Jenny and she told how in Colombia they kill activists. They murder them, and how the civil society goes to protect activists. And for us, it is a very acute and awful question, because our activists are being killed now too. And it could be a very interesting and useful experience of the civil society from other countries, because in our thinking, it should be, well, we have an acting and normal, more or less court system and legal system, so it should protect people. But as a fact, it does not. So can the civil organizations do something about that? So far, we don't understand what they can do anything.
So we should look at the international experience. That is about protection. Further on, the monitoring. Monitoring in Ukraine, civil projects about monitoring of Minsk treaties. If you know any of them, tell me. I haven't found any. But what I found, the monitoring of human rights violation connected with the conflict, both on the controlled and uncontrolled territories, and what's called early warning of the conflict, or conflict analysis, as it's named from time to time. And as for the human rights violations, we have the separate big bubble of human rights activists and organizations. There are lots of them. The first two are the biggest, which I could find online, two networks which unite and combine a big number of organizations, but there are much more of them, in fact. What they deal with, as far as I understand, they deal with documenting of the human rights violation on both territories according to different methodologies. There are organizations which directly sending the reports to The Hague for the future investigations. They are creating the reports, which can be rather diverse on different topics, and they are creating the mapping of those violations. Now about the early warning. During the last year, what I see was we could see the increase of the activities in this sphere. At least 5 projects were doing conflict analysis. For now, the similar activities is attempted to be funded by the Ministry of Temporarily Occupied Territories. They've issued recommendations about that. How it's working and how it will be working, we don't know. The mechanisms of response, besides the dialogues, I don't see anything. Everything is stuck at the level of the analysis of conflicts in this monitoring. Further on, the function of advocacy. Well, advocacy behind the scenes, well, maybe it exists. Yes, it exists for sure. I can feel that some of the processes are going on, but they are behind the scene. We don't see it. So I cannot tell you anything about that. Well, of course, we have 2 organizations, international ones, that is CMI from Finland and the Humanitarian Dialogue from Switzerland. This is their specialization. If they are in Ukraine, then it exists. I cannot tell you anything more. Further on, how I divided the advocacy. As for me, advocacy can be divided into 3 groups. Advocation of human rights, which is not connected with the conflict. Further, the advocation of the human rights which are connected, more or less, with the conflict. And the third one is what's called, in the international colleagues' understanding, advocacy of peace. In Ukraine, because of the peculiar character of the conflict, it is divided according to those groups too. Advocacy of the human rights which is not connected with the conflict, those are mostly rights of different communities. LGBT community, women, people with disabilities, rights of the national minorities, Romanian, Hungarian, Roma. But what's interesting, we have a taboo on the issues of the human rights of a Russian minority. There were 17% before the conflict, now they vanished from the public discourse. And we have serious reasons for that, I'd say. I have the separate research project to understand what the reasons are, but the reasons exist. Further on, which other advocacy campaigns were identified by me? This is the inclusion of those categories of citizens into the broader society. For instance, inclusive education for the people with special needs. Those advocacy campaigns exist. We don't understand how it's connected with the armed conflict, though we can see the logics through the positive peace.
In my opinion, this group of advocacy campaigns is separate. There is a separate resolution 1325, Women, Peace, Security, which is under patronage of the women's organizations and the agency of the UN Women. But for today, out of what they do, I can see that there is advocacy of women's rights in the army. And whether this part can be considered peace building, well, we, together with Oksana, had such a discussion. Oksana considers that it's vice versa. It's more about the militarization of the society. And in some of the cases, it is the counterproductive for peace building. I don't know, we should think about that. And what else we need about the resolution 1325? We can see some of the cases of the use of gender-based resolution 1325 was not identified. We don't have it so far. I don't hear about it. Maybe we will have it, but for today we don't. Also, we have an interesting project of UNDP, of the International Center of Independent Political Research, which is called Tolerance Envoys. This is a very interesting project. We invited them to join us today. This is an example when people are hiding. I'm looking methodologically, they are working according to the methodology of Tolerance Envoys, but they couldn't even name themselves Tolerance Envoys. They said they are not peace envoys, but tolerance envoys. They're speaking about tolerance to the minorities, people with disabilities. They're speaking a bit about peace, but in a very peculiar way. They have a guideline how it is connected with the culture of peace. But this is an example of peace-building avoidance. Further on, we had the campaigns about the freeing of the Ukrainian political prisoners in Russia. And that's it, about the advocacy connected with the conflict. But as of advocacy of peace, as it is, it's so complicated here. Although I could find advocacy of peace treaties or solution of the conflicts in a peaceful way, honestly speaking, I couldn't find anyone, only the platform of Civil M+. And again, they are hiding. Everybody knows what Civil M+ is, no? This is the platform which they wanted to name Civil Minsk. The idea was that this platform will be the connection of track 3 with the Minsk negotiations, but they had so many issues, both political, because the track 1 was totally separate from the civil society. And there were lots of issues of security and safety. That is why they even decided to change the name, for it not to be that obvious. Another one, a very important part of the work, is the future transformer law. That was dealt with by the peace-building organizations. This is a legislation framework work. So they are trying to register some of the law drafts in the parliament. There are two groups here, and they have the marathon Why We Should Be Together, the platform Dialogue for Peace and Peaceful and Safe Reintegration. This is the project of the Finnish organization of CMI, Crisis Management Initiative. I guess this is how they decipher. Though again, those are foreign organizations, and some of the foreign organizations have conducted roundtables with the MPs. But we didn't have this powerful advocacy for peace. We couldn't see that in Ukraine. Further on, we have the fourth function of socialization, or what concerns the culture of peace.
And mostly this is what's called peace education, pedagogy of peace. I took some interviews, and it can be both the work which is conducted in the formal education. Well, of course, the civil activists and organizations are not becoming teachers. But those are the projects which have official papers from the Ministry of Education. For instance, the course of the Culture of Mutual Neighborly Cooperation, documents and all their education, which gave them an opportunity to work. And there is informal education, a very big number of trainings, totally diverse, from human rights to mediations, and everything concerns conflicts. Those conflicts can be found anywhere, both in the schools and different other contexts. There are separate cases of civil organizations which are dealing with so-called patriotic education. Well, again, those are the hybrid warfare results. Whether this education is really patriotic and whether it's considered to be peace building, well, no. But there are several organizations which are dealing with that, and maybe there are certain which consider that this is their investment into the peace course. So we have to think on that too. And further on, we have the facilitated dialogues. This is my specialization. I know lots of things about the dialogues, but I couldn't include them in any category because dialogues are working between the groups, but they are doing this nice big course in the dissemination of culture of peace among the society. So this is still the question for me. Then the function of social cohesion. This is where the projects are consciously working with the different groups' relation. Which groups? We don't know that. The groups can be really, really different. And they're doing, how it's said in English, they're bringing people together. So how and who is the different thing. So what the activity is, those are children's camps, the exchanges between different groups from different regions, art projects, trainings, common projects from business to civil activities, which consciously bring people to those projects from different groups. And they deal with that. And the function of social cohesion for sure includes professionally facilitated dialogues. As of the dialogues, I will not dwell upon that because I have a separate research about that. At least we identified 66 organizations in Ukraine which dealt with these activities during 4 years. This is a lot. 14 regions, 157 dialogues have been documented only by surveying. I guess there were much more of them. Then the function of intermediation. Again, it was not that easy to understand. Facilitated dialogues is more of the social cohesion or socialization or this intermediation. Why I translated it as intermediation, not just mediation, because again, this is not the classical mediation. Even in their documents, IPTI, in English, they said this is intermediation, which is again not that easy to translate. About the line of demarcation, I mean the armed conflict. And in other IPTI, they have more of the technical issue there, where you need to make a deal about something. For instance, the exchange of the prisoners. There were cases, especially when the civil organizations were taking part in this exchange. For now, all of those processes are already being controlled by the state structures from both sides, and the role of the civil society is not there, but it used to be there. And what also
in the Ukrainian context can be there is the participants of the civil society in the Minsk processes. Again, besides the Civil M+, I couldn't find anything else online. And so far, this activity is not that well developed. Whether the dialogues with people from the uncontrolled territories, for instance, dialogues of the Donbas dialogue of this organization, can it perform the function of intermediation? Well, we were communicating with Donbas dialogue, and they are more working on the social cohesion function. They have the long-term, serious processes on the creation of trust and understanding, not technical, rapid things when you need to make deal, as it was shown by the pictures in Afghanistan, where you have to have a month ceasefire treaty, or when the infrastructure was broken and you have to make a deal between those two sides to arrange the renovation of infrastructure. In Ukraine, those processes are done not through the civil society, but more through the special structures, through the state structures. The last function is a kind of not that precise and clarified, even in the IPTI methodology, because this is the activities about the humanitarian or technical assistance. But this is the activity which gives certain chances for the peace building. So I was looking at this function. Two organizations which are present here